Kính thưa quý vị, khi mà con tới nhà thờ này, mỗi sáng con làm lễ thì có một cậu người Mỹ rất là đẹp trai, có 20 mấy tuổi thôi. Hình như là sáng nào cũng đi lễ. Và khi mà con nhìn thấy cậu này tham gia đọc sách thánh mỗi ngày, con curious. Và có một lần đã nói chuyện và biết về cái đời sống của Kevin JACOBS, là một thành viên trong giáo xứ. Hôm nay anh ta đến đây chia sẻ về cuộc sống của anh ta, tại sao anh ta yêu Chúa và Chúa biến đổi đời sống của anh ta như thế nào. Let us welcome Kevin JACOBS. Cậu này nhìn rất là đô phải không quý vị? Tại vì cậu này là học đô vật. Okay, Kevin, could you please introduce yourself, who you are, what you do? My name is Kevin JACOBS. I'm 29 years old. I'm a wrestling coach at Mater Dei, and I also have another job as a server. And I have schizophrenia, and I know a lot of young people are struggling with mental health. And Father invited me here today. I didn't think it was going to be a big crowd. I thought it was just going to be a couple people, so a little bit nervous. Give him a big applause. Yeah. So I hope my story, brings you guys more faith and hope, and just to bring your experience with God more closer. And it started. My mom, she's from Thailand, and my dad, he's from here. My dad was in the Vietnam War. I was in Catholic school my whole life, but it wasn't a big thing in my household to be Catholic. And I started drifting away from the church, making wrong friends, started using drugs, drinking at a young age. And it kept going like this for a while. And during high school, I started partying, I started doing what all the young kids are doing right now. And at that point, I didn't really think there was a God. I didn't really ponder the question of a God. I was just living life. And it happened that my dad was getting sick, and he went into a coma. And I didn't know this. My mom texted me at school, and she said, "Come to the hospital, your dad is on life support." And I didn't know what to expect, and I came in the hospital, my dad was unresponsive, and he was on life support, and I saw the priest blessing him. And this is my first encounter with death. I never really been to a funeral, and I just remember feeling hopeless. I didn't know there was a God. I didn't know where my dad was gonna go. And I just remember a priest and a nun coming into the room, and I felt my dad, his skin started to light up, and he started to move a little bit. And the priest and a nun were saying, joking around, laughing, joyful, no fear. My dad over here, he's almost gonna go. I don't know where he's going. And the priest and the nun are joyful, happy. What is it that they have that I don't have? What am I missing? And I didn't stop doing drugs or drinking alcohol after my dad passed away. It started going more. I wanted to hide that feeling. And as soon as I went to college, I started using harder drugs like cocaine and becoming addicted. And it happened that I was using so much drugs, I was deteriorating my brain. And I came home, and my mom knew something was wrong with me. Something I was hearing voices, and I was under hallucinations, and I had a lot of pain in my body, but I didn't know why. It was a lot of pain, and I couldn't look at screens because my eyesight would get really bad. And happened that I actually ran away from the house, and the police caught me, and they brought me right to the hospital, and I was locked up in the mental ward. And I saw a lot of people in there that were been there for months, years, gone. Family left them. And here I am, I'm one of them. And I kind of lied my way out of it. Oh, I'm feeling okay, I want to go home. I went home,
and I saw a Bible on my study, and I touched it, and my pain started to go away. I said, whoa, like... Give him a big applause, everybody. Thank you. I started touching the Bible, and my pain was going away. So I decided, hey, maybe this is something. This is not an imagination. God might be real. And I read the Bible. I started reading it constantly, from Genesis to Moses to the Revelation. And I saw how much God loved humanity, how Adam and Eve, even though they sinned against God, they turned their back on God, God still went after them. And, I started to see... Yes, I just wonder, what is the first chapter that you read in the Bible? Do you remember? It was... Do you recall anything? I don't remember, but it was probably Genesis around the beginning, yeah. Okay. So, and I started to see a lot of familiar people in the Bible that I could relate to, like Job, who lost everything, or the prodigal son who leaves behind his inheritance, and the lost sheep who runs away from the sheep and gets lost on its own. And I realized that's me. Those people are me, and this is the message for me, And I felt God calling me, and I decided I needed to go back to God. And I went to confession, and the priest told me, that every one of your sins are gone once you leave this room, that your past is gone. You're a whole new human being. Don't let anything deceive you that you're not a new person when you leave this room. And here's me, sinning with all these very, very bad sins. And I saw Jesus' picture on the wall, and he was touching his heart. And I remember feeling the power of his heart in me. I felt Jesus. I never felt him like that. He's real. He's a real thing. This is not some imagination. And I decided that I was going to go to Mass. And I remember when the priest was doing the communion, I realized that that's everything that I was wanting right there on that table. That joy, that peace, it was Jesus that I was wanting. It was Jesus that Job was yearning for. It was Jesus who is the dad who welcomes back home the prodigal son. It's Jesus who finds the lost sheep. And I realized that I needed to keep coming back. This is real. And I received communion. I talked to Jesus. And he started healing me. And a lot of things happened in my life since then. I found a doctor who gave me medication for free, expensive medication. And I'm almost normal now, back to normal. And I got job offers from Modern Day for helping with wrestling. I started making a lot of new friends that I could talk about my faith to. And things have been getting a lot better. But I wasn't perfect, even though after that, I wasn't a perfect person. But, and there's still days where I feel sad and lonely, and I don't want to walk anymore, and I want to be with the Lord one day. But it's things like this that encourage me to keep going and to be a witness for Christ and do something for Christ. And that's how it's going to fulfill my life. So I thank you guys for listening to my story. I hope you guys are inspired. I have a question for you. Yeah. Are you still single and available now? Yeah. You know what? Because a lot of young ladies out there, I can make the connection for you. Or if you want to become a priest, I can help you too. What do you think? I'm discerning my vocation, so I don't know yet. Thank you guys so much. I appreciate it. Thank you, Kevin. Thank you so much. God bless you. And I'll see you at Mass, okay? Okay. Cho Kevin một tràng pháo tay thật lớn, quý vị. Kính thưa quý vị, trên cuộc đời này có lẽ đã có rất nhiều bức tranh, bức hình về hình ảnh của Chúa Giêsu. Nhưng
có lẽ tất cả mọi người chúng ta đều phải đồng ý có một điểm chung, đó là ánh mắt của Chúa Giêsu. Một ánh mắt đầy tràn yêu thương, đầy bao dung, và đôi khi có vẻ cũng rất buồn. Còn ngước nhìn mẫu ảnh, ánh mắt Chúa ngọt ngào cùng nỗi đau chất ngất, nhân thế vướng tội sâu. Lòng con bao xót đau, gục đầu xin tha thứ. Mắt cha thôi thảm sầu, nhìn nhân loại khổ đau. Tiếp tục chương trình, nhạc phẩm Ánh mắt Giêsu của Sơ Hương Nguyên sẽ được miêu tả qua giọng hát tuyệt vời của ca sĩ Thiên Tôn.
con được lớn lên trong ánh mắt Giê-xu, thầm quyết tâm sẽ không xa rời ánh mắt Ngài Chúa Giê-xu, để chính khi nhìn ánh mắt Ngài con yêu người và yêu đời. Xin thương ban cho con ánh mắt Ngài biết cảm thông, chia san đau thương và luôn thứ tha như chính Ngài. Xin thương ban cho con ánh mắt Ngài trao bình an, con tim bao dung tình mến chứa chan. Xin thương ban cho con ánh mắt Ngài biết cảm thông, chia san đau thương và luôn thứ tha như chính Ngài. Xin thương ban cho con ánh mắt Ngài trao bình an, con tim bao dung tình mến chứa chan, con tim bao dung tình mến chứa chan. Cảm ơn Thiên Tôn rất là nhiều. Quý vị ơi, có một điều, Thiên Tôn lại đây. Có một điều mà quý vị không biết là con và Thiên Tôn là hai anh em sinh đôi. Dạ. Giống không quý vị? Thiên Tôn ơi, Thiên Tôn trình bày một cái bài hát rất là hay. Biết là Thiên Tôn là người Công giáo, vậy thì là một người ca sĩ, Thiên Tôn sống cái đời sống của người Công giáo như thế nào, đặc biệt là trong mùa chay này? Mỗi khi đến mùa chay thì cũng như mọi người thì con cũng nghĩ đến một món gì đó để mình có thể bỏ hoặc là give up cho mùa chay, để mình có thể hy sinh một chút gì đó để tưởng nhớ về Chúa. Và như con đó thì có một năm con bỏ thịt nguyên một chay, không ăn thịt, nhưng mà thực sự bỏ thịt thì dễ cho con, cho nên là năm nay là có một món mà khó hơn nữa là sô cô la. Vì thực sự con rất là thích ăn ngọt, cho nên là bỏ sô cô la thì là một cái challenge, một khó hơn cho con. Và mỗi khi con nghĩ đến thèm thì con nghĩ đến Chúa là đã hy sinh như thế nào, và cái này là một cái điều nhỏ nhoi thì không đáng kể gì hết. Nhưng mà nhất là mùa này thì con cũng bỏ ra một chút thời gian mỗi ngày khoảng 20 phút để cầu nguyện nhiều hơn và để nghĩ đến Chúa nhiều hơn. Cho nên con hy vọng là không những mùa chay này nhưng mà sẽ cũng tiếp tục mỗi ngày đều được bỏ ra một chút thời gian để cầu nguyện. Cảm ơn Thiên Tôn rất là nhiều, và chút nữa đây Thiên Tôn sẽ trở lại với chúng ta một tiết mục rất là đặc biệt. Chúng ta cảm ơn Thiên Tôn một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn cha, cảm ơn quý vị.